Começando mais uma Quarantine Live English Classes, Episode 10, Áudios que produzem fluência. Eu comecei a falar desde ontem, se você quer ser fluente, ouvir repetidas vezes inglês trifásico, contextualizado emocionalmente, precisa ser sua prioridade número 1. Se você quer ser fluente, ouvir repetidas vezes inglês trifásico contextualizado emocionalmente must be your number one priority. Isso para mim é tão sério que eu coloquei 5.000 minutos de áudio na jornada do inglês 3.0. Isso para mim é tão sério que nós acabamos de investir R$500 mil para fazer um aplicativo aonde os nossos alunos poderão fazer exatamente isso aqui, ó. Ouvir repetidas vezes inglês trifásico contextualizado emocionalmente, e a gente transformou o listening num jogo. Então a pessoa vai ouvindo, vai respondendo, vai sendo pontuada, tem ranking, os melhores concorrem a uma imersão em Nova York de uma semana com tudo pago, os melhores do semestre. Transformamos o listening num jogo dentro da jornada, porque se você quer ser fluente, áudios trifásicos, áudios de 3 fases. A primeira parte tem uma história, depois tem um trabalho de vocab, depois tem um bombardeio de rapid fire questions e áudios que tenham história, contexto, emoção, que são compreensíveis. Se você quer ser fluente, ouvir repetidas vezes áudios assim, trifásicos, compreensíveis e contextualizados emocionalmente, tem que ser sua prioridade número 1, e isso é algo que eu falo muito. E como eu falo muito isso, que eu falo que essa é a regra de ouro da fluência, ouvir repetidas vezes inglês trifásico, compreensível, contextualizado emocionalmente, é a regra de ouro da fluência, eu falo muito isso, e por causa disso, uma das perguntas que eu mais recebo é: como é que são esses áudios? Aonde eu os encontro? Como é que eles funcionam? Então, essa semana, o que eu decidi fazer é transmitir ao vivo a gravação de áudios como esse. Áudios desses 5.000 minutos que estão na jornada, desses que estão no aplicativo que a gente desenvolveu para os alunos da jornada do inglês, tá bom? O que eu decidi ao vivo, o que eu decidi fazer essa semana foi transmitir ao vivo a gravação desses áudios, e nós estamos nesse momento falando sobre Djokovic's Routine, sobre a rotina do Djokovic. Eu escolhi o Djokovic por um simples motivo. Ele é um cara dentro do mundo do tênis, ele é conhecido como alguém que se alimenta de adversidade. O Djokovic, ele, dentro do mundo do tênis, ele é conhecido como o cara que quanto pior o cenário fica, melhor o Djokovic joga. E eu achei super pertinente escolher, para começar a gravação dos áudios dessa semana, esse cara que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Quanto pior fica o ambiente ao redor do Djokovic, melhor ele fica dentro dele. Quanto pior é o ambiente ao redor dele, quanto mais difícil fica, melhor ele se torna aqui dentro. E é exatamente aquilo que eu acredito que nós precisamos viver nesses dias de hoje. É ficar melhor, quanto pior as coisas ficarem. Então por isso eu escolhi, e é exatamente sobre isso que nós estamos falando nessa semana. Eu preciso dar só um recado muito rápido. Segunda-feira agora, nós vamos ter a estreia da edição extraordinária do Código da Fluência. 30 de março, 6 horas da manhã, teremos uma edição extraordinária do Código da Fluência. Por quê? Porque começaram a chegar mensagens de pessoas querendo fazer a jornada do inglês, querendo entrar no nosso programa de fluência para adultos, e eu a princípio achei muito estranho. Eu contei isso ontem,
Eu achei muito louco, muito papo de doido. A princípio eu perguntei pro cara da minha equipe se ele tinha fumado maconha estragada, quando ele veio com essa ideia de abrir turma agora, e ele disse que não, e ele falou que havia uma leva de pessoas que estava querendo estudar inglês por causa da confusão. Eu achei estranho demais, rodei uma pesquisa no meu grupo do Telegram, tem 30 mil pessoas no Telegram, e para minha surpresa, 75% disseram que estão decididos a comprar um curso de inglês em abril ou pensando seriamente em comprar um curso online de inglês em abril. E aí eu fui tentar estudar melhor para entender o que está acontecendo e eu fui descobrir que vai rolar, acabei descobrindo que vai rolar uma injeção de 88 bilhões de dólares, de 88 bilhões de reais na economia do Brasil, que o presidente do Banco Central falou que tem 1,2 trilhões de reais para flexibilizar e liberar em crédito para pequenas, médias e microempresas e pessoas físicas, que o Brasil está forte, está consolidado, que ele vai passar fácil por essa crise. Eu fui descobrir... Pera aí, gente, que a minha tela sumiu aqui, só um minuto. Ah, meu Deus. Eu fui descobrir... Voltou. Que as pessoas estão ligadas que vai rolar um novo mercado de trabalho, que depois dessa crise vem aí um novo mercado de trabalho que vai ser muito mais exigente no quesito fluência em inglês. A crise vai passar, mas o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Vai se criar um novo mercado de trabalho bem mais exigente, principalmente no que diz respeito à fluência em inglês, e as pessoas estão antenadas para isso, e fui descobrir que na ponta do lápis, quando você bota na ponta do papel, muita gente vai ser prejudicada? Vai. Mas muita gente vai ter dinheiro sobrando. Muita gente que tinha um orçamento considerável com gasolina, restaurante, shopping, teatro, lazer, viagem, fugidinha de final de semana, Páscoa, tá tudo fechado, não tem como ir. Então muita gente vai ter uma sobra de dinheiro, acredite se quiser. Vai deixar de gastar, ou vai ficar na mesma, ou vai deixar de gastar e vai acabar tendo uma sobra de dinheiro. Enfim, eu descobri que tem muita gente que vai aproveitar esse momento de quarentena para investir no futuro através de um curso online de inglês. Por isso, a gente decidiu fazer uma edição extraordinária do Código da Fluência, 30 de março, 6 horas da manhã, ok? E no dia 9 de abril, 6 horas da manhã, a gente vai abrir, vai ter um dia de matrículas para o meu novo programa completo de fluência para adultos, a Jornada 3.0. Tá bom? Então, queria deixar esse recado com vocês e, show de bola. E vamos começar então a gravação do áudio de hoje. Áudio trifásico Djokovic's Routine. So, let's continue to talk about Djokovic's routine. Okay? In our first audio, we talked about how Djokovic is undisputably. There is no dispute. There is no question. There is no denying. There is no arguing, no discussion, no dispute, no fight, no question. He is undisputably the number one tennis player in the world and on the path, on the journey
on his way, walking in direction of, walking towards, coming close to, eclipsing, Roger Federer to becoming the greatest of all time. Today, Federer is the greatest, but Djokovic is coming his way. Djokovic is traveling. Djokovic is on a trip, on a journey. He is walking towards, walking in direction of. Djokovic is on his way to eclipse Roger Federer as the greatest of all time, the best player of all time. Djokovic, he is also considered the fittest in tennis. Nadal. He is considered the fittest. He is considered to have the best physical conditioning, the highest level of energy, the most intense, the one that recuperates quicker than, faster than everybody else. His recovery process, his recuperation process is the shortest, the fastest. He has the highest level of energy. He plays for hours and hours, days and days in a row. He is the fittest. And some people have even stated, declared, argued, affirmed Djokovic would be the fittest athlete in the world. Not only the fittest tennis player, but the fittest athlete in the entire world. So, how did a guy who, the question is, how did a guy who in 2010 was literally, really, actually, literally collapsing on the court of tennis, how did a guy like that, who was considered to have a poor conditioning, poor physical conditioning, how did a guy like that became the fittest athlete in tennis? How is it possible? How is it possible that someone who in 2010 was literally collapsing on the court, how is it possible that someone who was considered
to have a poor physical conditioning, a bad physical conditioning, became the fittest, the number one in fitness, the number one in energy, the number one in physical conditioning. How is it possible? Well, the first, I broke it down, I organized, I divided, I separated, I broke the explanation down into 3 parts. The first is pre-game routine. The second, Djokovic's diet. The third, visualization. Okay? So the first, pre-game routine, I broke the explanation down. I organized. I separated. I divided. I created 3 categories. 3 categorias. 3 categories. I broke the explanation down into 3 pieces. Pre-game routine, diet, visualization. Let's start with the pre-game routine. Every time Djokovic steps out on the court, he does a complete warm-up and stretching routine, even for something like a charity exhibition match. First, he starts with some light running or stationary biking until his body is warm, and then he moves into a dynamic stretching routine. Dynamic stretching is different from static stretching, where you stand still and you hold a stretch for 30 seconds, because dynamic stretching is based to replicate real world actions. So that's Djokovic's pre-game routine. Let's move on to the part 2 of the audio, where we are going to work the vocabulary of Djokovic's pre-game routine. Shall we? Let's go. Ok? Now, só rapidinho dar uma olhada nos comentários que estão rolando ao vivo aqui no YouTube. Cadê? Olha só.
Só um pouquinho que eu vou passar para vocês a página de inscrição para conferir os episódios, tá? Tá, beleza. Eu tô só pegando aqui a página de inscrição e deixo para vocês aqui. Achei. Eita fé. Pronto. Achei. Aqui, ó. Ok? Essa é a página para você ter acesso a todos os episódios. Fechado? É nessa página que você tem acesso a todos os episódios. Beleza? Fechou? Fechou, fechou. Então vamos continuar? Vamos continuar. Parte 2 do áudio, ok? Beleza? Let's go! Part 2, Djokovic's Pregame Routine. Every time Djokovic steps out on the court, every time Djokovic walks into the court, every time Djokovic enters the court to play tennis, every time he enters, every time he walks into, he steps out, he comes to the court, every time he enters, he comes to the court. Every time he comes to the court, he does a complete warm-up and stretching routine. Okay? So, if you are a professional player, soccer player, basketball player, tennis player, before the game starts, usually you are in the changing room, in the locking room. Okay? Usually you are in the changing room, in the dressing room, in the locker room. It's where
muitas vezes os câmeras hoje em dia estão filmando. Antes do jogo começar, né, eles vão lá no locker room, no changing room e filmam as camisetas e toda essa pregame. That's where the players usually stay before the game starts, okay? That's usually where the players are before the game starts. They are in the changing room. It's where they change and they put the clothes. Porque jogador profissional não joga com a roupa que ele quer. Ele tem um uniforme que ele tem que vestir. Então, antes do jogo começar, he changes clothes, né? Ele troca de roupa. What is the name of the room where a player changes his clothes? Changing room. The name of the room where the bed is. The bed, where you sleep. Bedroom. Bedroom. It's the room where the bed is. Teacher, how can I say cômodos in English? Cômodo. Room. Room. R-O-O-M. Room. The room where the class, English class, happens. Class room. Class room. The room where the bed is. Bedroom. The bed is where you sleep. The room where you take a bath. You take a shower. You take a bath. Bath room. The room where you change your clothes. Changing room. So, usually before the game starts, pre-game, the period right before the game, the players usually are in the changing room. Okay? And they leave. They get out of the changing room and they come to play. And it's usually 20 minutes before the game starts. Usually 20 minutes before the game starts. 20, 25, 30 minutes before the game, the players step out. They come. They enter the court. They enter the field. Se for soccer, né? Field. The soccer field where they play. They come to the stadium. They come to the court. They come to the show. They step out. They enter the game, the court. Now, reparou que eu disse 20, 25, 30 minutes. Why do they come 30 minutes before, 25 minutes before? Because they have to warm up and stretch. Because if you play professionally, if you are a professional player,
and you do not warm up and stretch before the game, the chances of you getting hurt, injured, machucado, are very high. It's the probability, the likelihood, the chances of getting injured, hurt, as chances de se machucar, de se lesionar, are very high. So, every time we go to the gym, every time we go to CrossFit, every time we exercise, every time a professional player is going to play, before the game, before the exercise, we stretch. It's when you try to touch your feet with your hands. It's when you try to touch your feet with your hands. Quando você tenta tocar os pés com as mãos. Você tenta pegar suas mãos e tocar seus pés. That's stretching. We should stretch every time we are going to exercise. We should stretch before, okay? Try to touch the roof, né? Tenta tocar o telhado lá. Tenta tocar os pés. Levanta, put your hands up and put your head down, né? Mão pra cima. Gente, lembra que eu tô gravando um áudio, tá? Então no áudio tem coisas que eu tô aqui... Quem tá ouvindo o áudio não está vendo as minhas imagens, né? Então, hands up, heads down, né? Mão pra cima e cabeça lá embaixo. Try to touch the floor with your head. Try to touch your chin to the ground, né? Tenta tocar o queixo no chão. That's stretching. That's stretching. That's stretching. And warm up, se você já assistiu algum jogo de futebol, com certeza você já viu, ou de tênis, ou de Fórmula 1, você já viu the warm up. Before. They kick the ball, they do a rehearsal, né? Eles fazem um ensaio do jogo. That's a warm-up session. Antes da Fórmula 1 começar e dar a largada, there's a warm-up lap. Então, uma volta de warm-up. Warm-up session so you get ready to the game, ready to the race, ready to play, to run, to race, to the game. So, teacher, how can I say aquecer in English? Warm up. Warm up. Warm up. How can I say alongamento in English? Stretching. Stretching. So, every time Djokovic comes to the court, enters the court, walks into the court, he does a complete warm-up and stretching routine. Even if it's just
a charity exhibition match. Even if it's not tournament, even if it's not an official tournament, even if it's not an official championship, even if it's just a friendly charity exhibition match. No Brasil é muito comum charity soccer exhibition match in December. At the end of the year, in December, famous people, Zico, Neymar, Alexandre Pires, famous artists, famous singers like Alexandre Pires, famous soccer players like Zico, Neymar, they do charity exhibition games, charity exhibition matches. Alexandre Pires' friends versus Neymar's friends. The friends of Alexandre Pires versus the friends of Neymar. But it's not official. It's a friendly charity exhibition match. All the money is gonna go to charity foundations like UNICEF, etc. All the money raised from that match, todo o dinheiro arrecadado, is gonna go to charity like UNICEF and stuff like that. It's a non-profit event. É um evento não lucrativo. Non-profit. It's a charity exhibition match. It's a game to help people in need. Ajudar as pessoas necessitadas. People, poor people, sick people, homeless people, people who are very poor, they have no money, they are homeless, they have no house, they are sick, they need help, they really, really need help. That's charity. Charity is when people do events to help people who are desperate for help. A charity exhibition match is a game that it's not official, it's not professional, it's a friendly game just to help people who are desperate for help. They have no food, they have no money, no house, nothing. They need help. They need help. Okay? So, partida amistosa de caridade. Partida amistosa de caridade. So, even if it's just a charity exhibition match, Djokovic is going to do a complete warm-up and stretching
stretching routine. First, he starts with some light running or stationary biking. Two examples of warm-up. Light running or stationary biking. 2 examples of warm-up. And then he moves into a dynamic stretching routine. So he starts warming up, and after he warms up, he starts a stretching routine. He does dynamic stretching. Dynamic stretching is different from static stretching. Dynamic, static, estático. Static stretching is when you stand still. To stand still means to not move. Stand still means do not move. Stop. Statue. Statue. Do. Estátua. Do not move. Estátua. Stand still. Stand still. Do not move. Estátua. So, static stretching is when you stand still, you do not move, and you hold a stretch for 30 seconds. It's when you stand still, statue, static, and you hold a stretch. You do the stretch, né? Você faz a posição do alongamento, and you hold that position. You stay in that same position, stretching, for 30 seconds. Bota lá o dedo no pé agora. Dedo no pé. Joelho estendido. 30 seconds. Hold for 30 seconds. Ai, tá doendo. Hold for 30 seconds. Do not move. Hold the stretch. Hold the position. Hold the stretch. Mantenha aí 30 seconds. Ok? Static stretching is when you stand still and you hold the stretch for 30 seconds. Dynamic stretching has movements that are going to replicate real world actions. Static stretching is the traditional stretching, normal, standard, traditional stretching. It's when you stand still, you do not move,
and you hold a stretch. You hold a stretch. You maintain a stretching position, né? Você sustenta o alongamento for 30 seconds. Dynamic stretching will have movements that will replicate real world actions. Okay? Real world actions. Okay? So that was the vocab audio for Djokovic's pre-game routine. Beleza? Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para a parte 3. Bombardeio de rapid fire questions. Okay, let's do a little bit of rapid fire bombing questions. Now, first of all, how often, how frequently, how often does Djokovic do a warm-up and stretching routine? How often? How frequently? Every time he steps out on the court. Every time he steps out on the court, he does a complete warm-up and stretching routine. Who does a complete warm-up and stretching routine every time he steps out on the court? Who? Novak Djokovic. What does Novak Djokovic do every time he enters the court? What does Novak Djokovic do every time he enters the court of tennis? What does he do? He does a complete warm-up and stretching routine. Now, does he do that only for professional, official games? No. No. He is going to do a complete warm-up and stretching routine, even if it's just a charity exhibition game. Even if it's just a charity
exhibition match. Next question. What are two examples of warm-up exercises? What are two examples of warm-up exercises? Light running and stationary biking. Light running and stationary biking are two examples of warm-up activities. Activities to warm your body up. To warm up your body. Aquecer seu corpo. Warm up your body. What does Djokovic do? What does Djokovic do after he warms up? What does he do after he warms up? He moves to a dynamic stretching routine. After he warms up, he starts a dynamic stretching routine. Dynamic stretching is different from static because static stretching, you stand still, you do not move, you statue yourself, statua, and you hold a stretch for 30 seconds. Dynamic stretching is based on replicating real world actions. Which one does Djokovic do? Which one does Djokovic do? Dynamic or static stretching? Dynamic. He does one warm-up activity, and after that, he moves into a dynamic stretching routine. Ok? Vamos para o Djokovic's Diet Áudios. Beleza, galera, show de bola demais. Esse foi o nosso episódio de hoje. Temos aqui, deixa eu conferir. Enquanto isso, vocês podem perguntar alguma dúvida aqui no chat. Enquanto isso, podem perguntar alguma dúvida no chat, tá bom? Temos aqui, deixa eu conferir. Beleza? Dúvidas? Manda aí. Deixa eu conferir aqui.
Part 2. Djokovic's pregame to becoming. So, let's continue to talk about Djokovic's. So. Ó, temos aqui mais. Ontem foram 44 minutos. Hoje tivemos. Hoje tivemos. Deixa eu ver. Mais 44 minutos de áudio. Ou seja, já foram. Ontem e hoje já foram 44 com 43. 87 minutos de áudio. Como eu falei para vocês, se você quer ser fluente, ouvir repetidas vezes inglês trifásico, contextualizado emocionalmente, inglês que tem história, contexto, emoção, que é compreensível, inglês que tem áudios que tem 3 fases: história, vocabulário, rapid fire questions. Ouvir isso todo dia tem que ser tua prioridade número 1, se você quer ser fluente em inglês. E como eu falei, eu acredito tanto nisso, que na jornada nós temos 5.000 minutos de áudios assim, e a gente acabou de investir R$500.000 para desenvolver esse aplicativo que transforma o listening num jogo fácil, simples e divertido. Beleza? E tô vendo algumas pessoas falarem aí, dia 30 é o código da fluência, que eu não expliquei no começo, né? Código da fluência é um treinamento 100% online gratuito, onde eu vou te mostrar as 2 chaves que todo brasileiro, de alguma forma, em algum momento, usou para fazer parte de um grupo seleto de 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Então, as 2 chaves eu te mostro no Código da Fluência, estreia 30 de março, 6 da manhã. As inscrições, como a Simone Rios está perguntando, vão ser dia 9 de abril, 6 horas da manhã. Ok? Beleza? Fechado? Então é isso, galera. Beleza. Bom demais estar com vocês em mais uma live. Nos vemos amanhã, episódio 11. May God bless you. Bye.